یہ جو آپ نے پیس کے بارے میں سوال کیا ہے تو میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں what is peace journalism for me? Because I have participated in many conferences, seminars about peace journalism. So there is a war journalism and then there is a peace journalism. So peace journalism should not be agenda-driven journalism. For me, what I have learned through covering conflicts and wars in Palestine, in Iraq, in Afghanistan and other places, peace journalism is actually objective journalism. You see, now what is objective journalism? It's not neutrality. A good journalist cannot be neutral between falsehood and truth. A true journalist cannot make a balance between democracy and dictatorship. You have to take a side, but you have to be objective. So what is objectivity? Objectivity is fairness and factuality. It is not neutrality. تو جب آپ پیس جرنلزم کی بات کرتے ہیں تو آبجیکٹیوٹی میں جیسا کہ میں نے کہا کہ فیکچولیٹی آئے گی اور فیئرنیس آئے گی. تو فیئرنیس اور فیکچولیٹی کیسے آئے گی؟ مثال کے طور پہ آپ ساؤتھ وزیرستان یا نارتھ وزیرستان میں جرنلزم کر رہے ہیں اور وہاں پہ پرابلم ہے, وہاں پہ آپ کو امن کی ضرورت ہے, پیس کی ضرورت ہے. تو آپ کا وہاں پہ پیس کے لیے کیا کردار ہوگا؟ پیس کے لیے آپ کا کردار یہ ہوگا کہ آپ نے صرف یہ رپورٹ نہیں کرنا کہ ادھر جو دہشت گردوں نے حملہ کیا اور انہوں نے سیکورٹی فورسز کے اتنے لوگ مار دیے, سیکورٹی فورسز نے ایک آپریشن کیا اس میں اتنے لوگ مار دیے. آپ وہاں پہ یہ بھی بتائیں گے کہ اس میں جو کولیٹرل ڈیمیج ہے سویلین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ایکچوئل روٹ کاز آف دی پرابلم کیا ہے. ٹھیک ہے, تو روٹ کاز آف دی پرابلم میں آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ دیر از اے کانسٹیٹیوشن ان پاکستان اینڈ آرٹیکل 256 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان prohibits private armies, but some state institutions were patronizing private militias. They were violating Article 256. That's why a problem created in Waziristan area. جب آپ یہ بات کریں گے تو آپ کو کہا جائے گا you are anti-state. ٹھیک ہے, یہاں سے پھر جو ہے وہ کارپوریٹ میڈیا والی بات آتی ہے, پھر آپ کو میسج آئے گا اوپر سے مینجمنٹ کی طرف سے کہ یار یہ آرٹیکل 256 کی بات نہ کرو, یہ پرائیویٹ ملیشیاز کی بات نہ کرو, کیونکہ آپ نے اسٹیٹ پہ اینٹی اسٹیٹ پرائیویٹ ملیشیاز کے مقابلے پہ پرو اسٹیٹ پرائیویٹ ملیشیاز بھی بنائے ہوئے. تو جرنلسٹ پھنس جاتا ہے پھر وہاں پہ پھر آ جاتی ہے آپ کی سوشل رسپانسبلٹی. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو پشتون تحفظ موومنٹ کا ادھر دھرنا چل رہا ہے, مظاہرہ ہو رہا ہے, اس کو کوریج دینی چاہیے. تو آپ تو اس کو کور کر دیں گے, اس کو کوئی کور نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, تو جب آپ کا ادارہ جو ہے آپ کا اخبار یا ٹی وی چینل اس کو کور نہیں کرے گا تو پھر آپ سوشل میڈیا استعمال کریں گے. جب آپ سوشل میڈیا استعمال کریں گے تو کوئی بندہ جو ہے وہ کہہ دے گا جی کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہیٹریڈ پھیلائی جا رہی ہے. تو جو ہیٹریڈ پھیلائی جا رہی ہے وہ ایک اور چیز ہے, لیکن جب آپ بطور ایک جرنلسٹ اپنی ایک سوشل اور کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ادا کرتے ہیں اور ریاستی ادارے جو ہیں وہ اس پہ آپ کو اٹیک کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی آپ غلط ہیں, تو پھر اسد طور اریسٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر ایف آئی اے کہتی ہے کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو تھا. تو یہ ہے پرابلم. ایکچولی واٹ از پیس جرنلزم؟ پیس جرنلزم از آبجیکٹیوٹی, اور آبجیکٹیوٹی کیسے آئے گی وہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ رول آف لا از دی سولوشن آف ایوری پرابلم. آئی کینٹ میک اے بیلنس بٹوین لا لیسنس اینڈ رول آف لا. مجھے بتانا پڑے گا کہ یہ لا لیسنس کی وجہ کیا ہے وزیرستان میں. ٹھیک ہے, دی کنٹراڈکٹری اسٹیٹ پالیسیز. تو اگر میں وہ نہیں بتاؤں گا پھر میں وار جرنلزم کر رہا ہوں, پھر میں صرف سیکورٹی فورسز کا اسپوکس پرسن بن جاؤں گا یا میں اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کا اسپوکس پرسن بن جاؤں گا. تو مجھے درمیانی راستہ نکالنا ہے جو کہ میری سوشل رسپانسبلٹی ہے, جو کہ آپ کا سوال ہے, اور یہی پاکستان کا اس وقت اصل مسئلہ ہے, اور یہی آج ہمارے جو پاکستان میں صحافت ہے اس کا اصل مسئلہ ہے کہ ہم سینڈوچ بنے ہوئے ہیں سیکورٹی ایجنسیز اور اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کے درمیان, دونوں طرف سے ہمیں مار پڑ رہی ہے. شکریہ حامد میر صاحب.
हारून साहब, मैं आप की तरफ आऊँगा ख़ास तौर पे इस इशू को लेके. अभी हामिद मिर साहब ने मीडिया की 3 स्पेसेस में से एक स्पेस को इसके साथ लिंक किया कि ऑब्जेक्टिव स्पेस, फिर एक रिएक्टिव स्पेस है. बहुत सारी हमारी मीडिया कवरेज रिएक्शन में जाती है. तीसरी प्रोएक्टिव स्टेट है. अब प्रोएक्टिव स्टेट ये है जिसमें कि हम पीस बिल्डिंग के लिए या काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को रोकने के लिए सिविल सोसाइटी और बाकी लोगों के साथ मिल के काम कर सकते हैं. तो इस हवाले से बताइए कि किस तरह मीडिया और सिविल सोसाइटी मिल के काम कर सकते हैं. जी बहुत बहुत शुक्रिया. आई थिंक ये जो टॉपिक रखा गया है मीडिया डिप्लोमेसी, आई डोंट सी एनी डिप्लोमेसी स्पेशली फ्रॉम मीडिया इन पाकिस्तान एट द मोमेंट. देयर इज़ नो डिप्लोमेसी. देयर इज़ नो स्पेस फॉर द मीडिया टू डू अ diplomatic sort of take an agenda or set itself an agenda that okay, I mean हमने इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करने हैं. Can we do that? Can the Pakistani media raise that voice? I mean we have a very good example. वो अमन की आशा मेरे जहन में आ रही थी कि जंग वालों ने शुरू किया था एक इंडिया के साथ relations and things like that. Where is that? It has gone. It is disappeared. There is no, I mean, who gives you the space to do that diplomacy? The governments. And I'm not just talking about Pakistan government, I'm talking about our neighbors as well. I mean, India is equally responsible and equally culpable in not giving the media the freedom to create that space for peace and reconciliation and improving relations and things like that. इस वक्त अनफॉर्चुनेटली इन दिस रीजन एक्सेप्ट इंडिया चाइना, आई मीन जो सारे नेबर्स हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात एक्सेप्ट चाइना आर वेरी स्ट्रेट. चाइना वी कांट रिपोर्ट ऑन चाइना बिकॉज ऑफ CPEC, obvious reasons, investments and things like that. That will hurt Pakistani economy and things like that. So it goes against national agenda again. So you can't question that the investment that is coming from China is that, I mean, morally true or right, or I mean, how many stories the Pakistani media has done of critical evaluation of CPEC. We can't do that. We can't talk about improving relations with India. We can only are allowed to do negative reporting about India, and that is what I think 3 or 4 times more happens in India against Pakistan. वहाँ छोटी छोटी खबर यहाँ की कोई होती है unfounded, बिल्कुल baseless. The Indian media would just pick it up and blow it out of proportion. So in this environment, Pakistan wants positive reporting for Afghanistan, but the international community is not ready to accept that. So I mean, where do we stand there? I mean, I have been to Afghanistan so many times and I want to go again and do a bit of reporting, but the last experience that I had, I mean 4 days after the Taliban took over, I went to Kabul. And you know, in Pakistan we were 4 journalists who went in, and the kind of negative propaganda against us that was done, that these are all ISI journalists, paid journalists who have gone to Afghanistan to show positive side of Afghanistan or something. So for me, going there again, and we had to, I mean, cut short our visit and then come back because of the negative propaganda that was being done on social media against us. I want to go there, but I know if I say something factual even in Afghanistan, it would be construed by different people in different contexts. अगर तो किसी को सूट कर रहा है तो they will like it. If it doesn't suit their agenda, they will not like it. So I think Afghanistan is again a no-go area for Pakistan to do any diplomacy or peace diplomacy. Iran के साथ जो कुछ हुआ अभी, I mean, Iran is again a no-go area for Pakistan. I mean, Pakistani, I don't know why we don't have much of an interest in Iranian stories as well, because I mean we are consumed by our own. I mean, internal इतनी चीजें चल रही हैं. I think we first need to find peace within ourselves. How can we improve it? It's fine. These are the situations. But how can we improve this situation to, you know, imply media diplomacy? I think media can't do that. It has to be done by the states. I think first they need to sit down and agree. Okay, let each other's media have presence in each other's countries. I mean, we used to have APP होता था वहाँ पे, Dawn का correspondent होता था वहाँ पे, and I keep on saying कि
I would give you a small example. It might take a bit of time. I mean, last jab Karzai sahab ke election the, I was there in Kabul as well, and on the evening of polling there was like a press conference by all the Afghan ministers, and they created a fuss about Pakistan. On the election day, Pakistan cross-border shelling was so much that it was unprecedented. So the next day I went to the Interior Minister then in his office, and I said, I mean, I want your statement for BBC Urdu. I mean, if you can speak whatever you said last night, I mean, can you repeat that? He said, no, that was for internal my audiences. I would not talk to you. So I mean, you are creating scapegoats within yourself. So unless states agree कि जी हमने ये करना है, एक दूसरे का जियो का correspondent काबुल में भी होना चाहिए. जियो का correspondent should be in Mumbai, should be in India, should be in Tehran. And that's how government's narratives of creating scapegoats of each other would be countered. अगर उस press conference में कोई पाकिस्तानी journalist बैठा होता, तो he could have asked a question or countered the minister that, Minister, where is the evidence? Can you show me what happened that night? So I mean, it can only happen once. और ये इसकी 3 मिसालें हैं. ये war, ये early 2001 से पहले थे जर्नलिस्ट एक दूसरे के मुल्क में होते थे. So if we have to, I mean, improve coverage of each other countries, first the states have to, I mean, bury their hatchet. इंडिया को हमने हमेशा नेगेटिव उसमें नहीं लेके आना है. There are good things happening in India, and Pakistan can benefit from good relations as well. So unless we are not ready to do that, I think media can't do much. Thank you. I think this is an ongoing debate whether media diplomacy or not. You know, when we talk about media diplomacy, it doesn't mean that equating the diplomacy at the country level. It's a media to media relations. That, you know, some relations are built by the states, by the state government. That's true. But there is a kind of a track to media, whether media has this role or not. That's the question today. I know, you know, technically speaking, we cannot say it's a diplomacy equivalent to the state diplomacy. But what sort of a diplomacy which maybe you can neutralize this word, saying that how we can build perceptions across the border for peace narrative. Yeah, I will come to you. Okay, Hamid Mir sir. Please, carry. So I would like to share something with you. Yeah. Okay? Media diplomacy. In 2021, I was banned in Pakistan, and I was invited in a conference in The Hague, Netherlands. In The Hague, I was contacted by an Indian diplomat, and he offered me that, what do you think about an interview with Mr. Narendra Modi? I said, I can't interview because I am banned in Pakistan. He said, no, don't worry about that. Ban will be lifted. You will interview Mr. Modi, then you will interview the Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, then another Indian journalist will hold an joint interview Mr. Modi in Dubai and Mr. Imran Khan, and we will build peace. So I said, will you allow me to ask questions of my own liking to Mr. Modi? He said, no. All the questions will be related to the peace. So I concluded that there is some backdoor channel diplomacy going on between India and Pakistan, and they are trying to use me and another Indian journalist. So this is called agenda-based peace journalism. So I refused. So yes, I agree with Harun Saab that the state institutions must take some initiatives for peace building, but they should not try to use journalists or journalism for their own agenda. This is not media diplomacy. This is agenda-based journalism. If you want to make peace with India, then I should be allowed to interview Indian politicians through my own questions, not through the questions provided to me by the state.
Thank you. Thank you, Hamid sir.